Hello everyone, welcome to my session on profit and loss. See, suppose if you want to solve any question in profit and loss, you need to remember just 5 points. It's a very simple points, 5 points. When we will get profit, that is if the selling price is more than the cost price, that means selling price is more than the cost price, then we will get profit. Okay, when we will get loss, if the selling price is less than the cost price, that means the cost price minus selling price. Okay. Next, either profit percent or loss percent calculated on cost price only. Either profit percent or loss percent, whatever it is, calculated on the cost price only. Next, if the selling price of two articles are same, then on one article a person gets R% profit. On the other article, that person gets R% loss, then the net effect is R by 10 whole square percent, always loss. Okay, when we will get profit, if the selling price is more than the cost price, you will get profit. When we will get loss, if the selling price is less than the cost price, you will get the loss. Next, either profit percent or loss percent calculated on the cost price only. And what is the fourth one? If the selling price of two articles are same, on one article a person gets R% profit, and on the other article that person gets R% loss, then the net effect is R by 10 whole square percent loss. And the fifth point is a very important point. Percent means per 100. This is a very simple. Okay, here entire profit and loss, no need to apply any formula except this case, except this one. Remaining all are using with 100 only. Okay, just to try to understand the concept. ఇక్కడ మీకు ఎక్కడ అర్థం కాకపోతే just rewind the concept and solve the questions. Okay, now first one. If apples are bought at 11 for 10 rupees and sold 10 for 11 rupees, find the profit percentage. Here 11 for 10 rupees, 10 for 11 rupees. What is the profit percentage? Just take a cross product. So 11 into 11 minus 10 into 10 is equal to 121 minus 100. That is equal to 21% profit. That is the answer. That's it. If the product of these two numbers is equal to 100, then only this technique is applicable. All of you listen carefully. Okay, if the product of those two numbers is equal to 100, then only this technique is applicable. Otherwise, it's not an applicable. So how to solve these type of questions? Here, CP of 11 is equal to 10 and SP of 10 is equal to 11 rupees. You must equate these two numbers. How to equate these two numbers? We take a LCM of these two numbers. Here, these two numbers are co-primes. If two numbers are co-primes, what is the LCM? That is the product of the numbers or not. So, CP of 110 is equal to how much? That is equal to 10 into 10. That is equal to 100 or not. Now, what is the SP of 110? That is equal to 11 into 11. That is equal to 121. Here cost price is equal to 100, selling price is equal to 121. What is the profit? That is equal to 121 minus 100. That is equal to 21. Either profit percent or loss percent calculated on the cost price only. What is the cost price here? That is equal to 100. So what is the profit percentage? That is equal to 21%. Okay, suppose these two numbers are co-price and the product of these two numbers is equal to 100, then answer is directly take a cross product. If
these two numbers are not a co-primes, or the product of these two numbers is not equal to 100, then you go through this procedure. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎక్కడ ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కోసం ఏదో షార్ట్ కట్ అప్లై చేసి మాత్రం నేను చేయట్లేదు. మీకు కాన్సెప్ట్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ కాన్సెప్ట్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతామా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒకవేళ సపోజ్ ఇలా కోప్రైమ్స్ అయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా 11 square 121 minus 10 square 100, that is equal to 21%. That is the answer. Right. Next one. By selling a cloth at 9 rupees per meter, a shopkeeper loses 10%. 9 rupees per meter, a shopkeeper loses 10%. At what rate should it be sold so as to gain 15%? Shouldn't. Suppose cost price is equal to 100 అనుకుందాం. 10% లాస్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90 ఆర్ నాట్. 15% గెయిన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 115 ఆర్ నాట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 10% లాస్, 100 minus 10, that is equal to 90. 15% gain, 100 plus 15, that is equal to 115. Now, when will you get loss? If the selling price is equal to 9 rupees, then you will get loss. What we required? Now, suppose if you want to get a 15% of the profit, then what is the selling price? So, in just here 90, this is equal to by 10 divided by 10, right? And what about this one? This is also by 10. So 11 rupee 50 paise is the answer. That's it. 99 alagayindi, 10 తో డివైడ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? 115 10 తో డివైడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వన్స్ అగైన్, ఇక్కడ ఏంటంటే 9 రూపీస్ కానీ సేల్ చేస్తే 10% లాస్ వస్తుంది. 10% లాస్ అంటే 90తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. మనకి 15% గెయిన్ రావాలి. 115కి ఎంత అవుతుంది? అంతే. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ దాని మీద 15% చేసి అలా ఏమీ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. నెక్స్ట్, by selling an article for 225 rupees, the shopkeeper loses 25%. Find the gain or loss percent if the article is sold for 360 rupees. చూడండి, 225 రూపీస్ కానీ సేల్ చేస్తే ఆ పర్సెంట్ ఎంత లాస్ వస్తుంది? 25%. 25% లాస్ అంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? 75, అంతే కదా? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుందాం. మీకు 5th పాయింట్ ఏం చెప్పాను? పర్సెంట్ మీన్స్ పర్ 100. ఆల్వేస్ 100 తీసుకోండి. ఇక్కడ 25% లాస్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ విత్ 75. సపోజ్ 360 రూపీస్ అయితే ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఈ నంబర్ less than 100 అయితే that person gets loss. Suppose that number more than 100 and that person gets gain. Okay, now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? డివైడెడ్ బై 3, అంతే కదా? 225 by 3 ఈక్వల్ టు 75. ఇక్కడ మనకి డివైడెడ్ బై 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 120. అంటే ఏమైంది? 120 ఈజ్ మోర్ దెన్ 100 ఆర్ నాట్. అంటే ఏంటి? 20% గెయిన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడ కూడా మనం కాస్ట్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నాం. ఆ లాజిక్ మాత్రం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్, ఏ డీలర్ సోల్డ్ 2 TV sets for 2400 rupees each, gaining 20% one set and losing 20% on the other set. Find his net gain or loss and also express it as percentage. What is the 4th point? If the selling price of 2 articles are same, on one article a person gets R% profit and on the other article that person gets R% loss, then what is the net effect? R by 10 whole square % loss or not? So what happened? That is 20 by 10 whole square % loss. So that is equal to 4% loss. What is the question? Find his net gain or loss. Also express it as percentage. So percentage is equal to 4%. Now, ఇక్కడ ఏంటి? మనకి 2400 ఈచ్. సో టోటల్ ఎంత అయింది? 4800 రూపీస్. ఓకే, నెక్స్ట్, సపోజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 96 ఆర్ నాట్. ఎందుకు 96? 4% లాస్ కాబట్టి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫైండ్ హిస్ నెట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకి 4 ఎంత అవుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో 4 అయితే ఎంత అవుతుంది? 96కి 4800 అయితే 4కి అయితే ఎంత అవుతుంది? నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఇక్కడ ఏంటి? మనకి 96 నుంచి ఇదేంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
how much and into 50 or not? 96 into 50 and then 96 into 5 480 50. So 4 into 50, so that is equal to 200 loss. That is the answer. ఇక్కడ మనం ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. డైరెక్ట్ గా మనకి ఏంటి అడిగితే అది ఈ మెథడ్ లో అది కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటి అవుతుంది. అక్కడ లాస్ అడిగాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది. ఏది కావాలంటే అది మాత్రం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. A shopkeeper makes a profit of 20% by selling a transistor radio for 840 rupees. Profit 20% అనగా మనం ఏంటి గుర్తు రావాలి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 120, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 840. అంతే కదా. లాస్ అంటే 100 మైనస్, ప్రాఫిట్ అంటే 100 ప్లస్, అది మాత్రం గుర్తుంచేసుకోండి. ఎవ్రీ టైం కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 100, అదేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, for how much should he sell another transistor radio whose cost base 25 rupees more than the first one to make the same profit percentage? ఇక్కడ చూడండి, నేను 2 మెథడ్స్ చెప్తాను. A shopkeeper makes a profit of 20% by selling transistor radio for 840. ఇప్పుడు 120కి 840 అయితే 100కి అయితే ఎంత అవుతుంది. ఇక్కడ 12 into 7 is equal to 840. But 100 into 7 is equal to how much? That is equal to 800 or not? Sorry, that equal to 700 or not? So CP1 is equal to 700. What is the CP2? That is equal to 725. Okay, this is the method 1. Okay, I'm going to explain method 2 also, 725. Now, what is the question? For how much should he sell the another transistor whose cost by 25 rupees more than 1? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, SP2 is equal to how much? What is the profit percentage? That is equal to 20% or not? Now, if the cost price is equal to 100, what is the selling price? That is equal to 120. If the cost price is equal to 725, then what is the selling price? So that is equal to, this is into 6 by 5. Here also into 6 by 5 only. So 725 into 6 by 5 or 720 by 100 into 120 or not, whatever it is. So this is equal to 1 time 22, 4 time 25, 5. So this is equal to 870 rupees. This is the method 1. బట్ ఇది ఇంకా లెంతీగా ఉన్నది అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా సింపుల్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తామంటే 20% సేమ్. ఓకే, సో SP2 is equal to 120% of CP2. అంతేనా? సో దిస్ is equal to, what is the CP2? CP1 plus CP2 or not. So that is equal to 120% of CP1 plus 25. So this is equal to 120% of CP1 plus 120% of 25 or not. What is the 120% of CP1? That is equal to SP1 plus 120% of 25. SP1 is equal to 840. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ నేను మీకు అర్థం కావడానికి మాత్రమే చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు అవన్నీ నోట్ చేయకూడదు, అంటే ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ మాత్రం నోట్ చేసుకోండి. ప్లస్ 120% of 25. 100% of 25 equal to 25. 10% equal to 2.5. 20% equal to 5. So 25 plus 5 equal to 30. So what is the answer? 870. So ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా చేసేవచ్చు. 840 plus 120% of 25, that equal 30. So total 870, which is required answer. That's it. Next one. The cost of manufacturing of an article is made up of material, labor, and overheads, or in the ratio 4:3:2. If the cost of the labor is 45 rupees, find the total cost of the article and also find the profit percentage if the article sold for 180. ఇక్కడ చూడండి, మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్హెడ్స్ are in the ratio 4:3:2. What is the labor? That is equal to 45. So suppose material cost equal to 4 rupees, labor cost equal to 3 rupees, overheads cost equal to 2 rupees. What is the total? That is equal to 9 rupees or not. If the labor cost is equal to 3 rupees, then the cost price is equal to 9.
If the labor cost is equal to 45 rupees, then what is the cost price? So if you observe here, how to make 3 into 3 is equal to 9. Here 45 into 3 is equal to 135 or not. So CP is equal to 135. SP is equal to 180. What is the profit? That is equal to 45. What we required? Profit percentage. Profit percentage is made upon cost price only. What is the cost price? 135. Per 135, it takes 45. Per 100, how much? 100 by 135 into 45. This is equal to 3. So 33, 1 by 3% profit is the answer. That's it. Right? Next. A wants a old car worth 50,000 rupees. He sells it to B at a profit of 15%. After some time, B sells it back to A 15% loss. Find A's loss or gain percent on the whole. ఇక్కడ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? లాస్ ఆర్ గెయిన్ పర్సెంట్ మాత్రం అడుగుతున్నాడు. సో హియర్ దిస్ 50,000 is totally immaterial. Leave it. Suppose what is the loss or gain అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు అది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. Now A wants a old car worth 50,000. He sells it to B at a profit of 15%. So suppose A, B, A equal to 100. 15% profit, that is equal to 115. B sells it back to A at 15% loss. At 15% loss. So what is the 10% of this one? 11.5. What is the 5%? What is the 5%? That is equal to, if suppose 11.5. What is the 5%? That is equal to 5.75. Okay. So what happened? This is the loss. So what is the total? 5,271. 17.25 loss. Okay. This is the method 1. Method 2 I am going to explain. Minus 17.25. So 115 minus 17.25, that is equal to 97.75 or not. Now in this transaction, this person gets 2.25% loss or not. That person gets 2.25% loss. This is the method 1. What is the method 2? See, this is whatever it is. On this article, if a person gets R% profit and that person gets R% loss, then what is the net effect? R by 10 whole square percent loss. I already explained in the percentages. Okay, so 15 by 10 whole square percent loss. So that is equal to 2.25% loss is the answer. Idantha మనం చేయగలరు. ఓకే, నేను అది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కొంచెం డిఫరెంట్. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ 15 అండ్ ఇక్కడ 17 ఇచ్చారనుకోండి, మనం ఇలా చేయాల్సిందే. సేమ్ కాబట్టి ఈ అప్లై చేస్తున్నాం, సేమ్ కాకపోతే మాత్రం ఇలా చేయాలి. ఓకే, నేను ఏంటంటే ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కాదు, ప్రతి క్వశ్చన్ కి యూజ్ అయ్యే విధంగా మెథడ్స్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? రైట్. A sold a table to B at a profit of 15%. Later on, B sold it back to A at a profit of 20% and gaining 69 rupees. How much did A pay for the table originally? Okay, so A and B. Suppose A 100 అనుకుందాం, B ఏమైంది? 15% ప్రాఫిట్ అంటే 115. ఇక్కడ B ఏకేం చేశాడు? అగైన్ 20% ప్రాఫిట్. 10% is equal to 11.5. 20% is equal to 23 or not. See, what is this amount? Gain amount, not a cost price. See, in this transaction, if the profit is equal to 23, what is the cost price? That is equal to 100 or not. In this transaction, if the profit is equal to 23, then the cost price is equal to 100. If this is 69, now what is the answer? How to get this one? This is into 3. Now into 3, that is equal to 300 rupees, which is required answer. That's it. Next one. A manufacturer makes a profit of 15% by selling color TV for 5,750.
If the cost of manufacturing increases by 30% and the price paid by the retailer is increased by 20%, find the profit percent made by the manufacturer. A manufacturer makes a profit of 15% by selling color TV for 5,750. If the cost of manufacturing increases by 30% and the price paid by the retailer increases by 20%. See, if the cost price is equal to 100, what is the selling price? That is equal to 115. Endukante 15%. If the selling price is equal to 5750, then what is the cost price? Ikkadenti into 50. Into 50. And this is equal to 5,000 or not. So cost price is equal to 5,000. Now, what is the next one? If the cost of manufacturing increases by 30%. So what is the CP2? That is equal to 5,000 plus 30%. That is 1,500. So this is 6,500. And the retailer cost, selling price 2, increases by 20%. 5,750 plus 10% is equal to, just cancel this one, 0, 575. Now 20% is equal to 1,150. 1,150. So what is the answer? This is equal to 55,800, 6,900. In this transaction, profit is equal to how much? 400. Either profit percent or loss percent calculated on the cost price only. So for 6,500, cost profit equal to 400. Per 100, how much? 100 by 6,500 into 400, right? Gets cancelled. This is equal to 13. This is equal to 20. 80 by 13. So this is equal to how much? 7 times 6 times. 78. 2 by 13% profit. That is the answer. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆడు లింక్స్ అదేంటి మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రిటైలర్ ప్రైస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే తప్ప ఇందుకు మరి ఇంకేంటంటే వేరే లాజిక్ అని ఏమి కూడా మనం అప్లై చేయలేం. ఇక్కడ చేయాల్సింది అంతా కూడా ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్గా చేయడం మాత్రమే. The difference between selling an article 6% profit and 9% profit is 9 rupees. Find the cost price and selling price of the articles. Find the cost price and selling price of the article. See, suppose CP is always equal to 100. Okay, SP1 106, SP2 109. What is the difference? 3. If the difference is equal to 3, then the cost price is equal to 100. If the difference is equal to 9, what happened? 300 or not? Why? Because this is the 3 times into 3, right? And this is also into 3. So CP is equal to 300. Now, what is the SP1? Is equal to 6% profit. 6% of 100 equal to 6. 6% of 300 equal to 18 or not? So 300 plus 18, that is 318. SP2 is equal to 9%. 9% of 100, 9. 9% of 300, 27. So 327, which is required answer. Next, a table was sold at a gain of 10%. Had it been sold for 30 rupees more, the gain would have been 15%. Find the cost price of the table. అది ఏమంటున్నాడంటే 10%కి ప్రాఫిట్కి సేల్ చేశాడు. అదే 30 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా కానీ సేల్ చేస్తే వాడికి 15% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటున్నాడు. ఓకే, ఆడేమంటున్నాడు? 10% సేల్ చేస్తాడు, అదే 30 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా కానీ సేల్ చేస్తే 15% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటున్నాడు. మీనింగ్ ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 10% ప్రాఫిట్ అండ్ 15% ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 రూపీస్. అంతే కదా? వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? Always equal to 100. What is the SP1? 110. What is the SP2? 115. What is the difference? 5 rupees. If the difference is equal to 5 rupees, the cost price is equal to 100. But what is the difference here? If the difference is equal to 30, then what is the cost? This is into 6 and this is into 6. 600 is the answer. I will. ఓకేనా? జస్ట్ ట్రై టు గెట్ ద లాజిక్ అండి. ఆ లాజిక్ కానీ మీరు కరెక్ట్గా
కరెక్ట్గా కానీ మీరు క్యాచ్ చేసుకెళ్ళగారంటే మాత్రం ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. క్యాలిక్యులేషన్ కూడా పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు. A coal merchant makes a profit of 20% by selling a firewood at 25 rupees per quintal. Quintal ki 25 rupees. Okay. What did 240 quintals of firewood cost him? If he sell the firewood 22 rupees 50 paise per quintal, what is his profit percentage on the whole investment? Eka chudandi. 25 rupees kani sale cheste vadiki 20% profit vastundi. అదే 22 రూపీస్ 50 పైస్కి సేల్ చేస్తే వాడికి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అది వాడు అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? కానీ కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా అడిగాడు. అది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? 100. వాట్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? 120. వాట్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ హియర్? 25. హౌ మెనీ క్వింటల్స్? 240 క్వింటల్స్. మనకు కావాల్సిందంటే కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, దిస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్, దిస్ ఇస్ ద ఫిక్స్. ఇన్ ద నో చేంజ్ అట్ ఆల్. ఓకే. సో ఇది how many times? 120 into 2, 240, 2 into 25, that is equal to 50. And what about this case? This is also into 50, that is equal to 5000. అర్థమైందా? 120 into 2, 240. ఇక 2 into 25, 50. అంటే 120, 25 into 240 ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? 50 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే. ఇక్కడ 150 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 5000. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? 5000. నౌ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సపోజ్ 22 రూపీస్ 50 పైస్ పర్ క్వింటాల్ కానీ సేల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్? అది వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఓకే. నౌ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అడిగాడు. సో నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ వన్. 25, 120. 22 రూపీస్ 50 పైస్, దెన్ హౌ మచ్? అంతే కదా. 25 అయితే 120 అయింది. 22 50 paise అయితే how much? Suppose this value is less than 100, you will get loss. Suppose this value is more than 100, you will get profit. So what happened? This is equal to into 0.9 or not. Is it clear? 25 into 9, 225. But 0.5 is there. 25 into 0.9, that got 22.5. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? into 0.9. 9 into 12, 108. ఓకే. 0 క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 108 అంటే ఏమైంది? 10%, సారీ, మోర్ దెన్ 100 అంటే ఏంటి? 8% ప్రాఫిట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎక్కడ కూడా సింపుల్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 5000 ఇక్కడేమో 240 క్వింటాల్స్కి ఎంత అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అది ఏమీ అవసరం లేదు. ఇక్కడ 240 క్వింటాల్స్ కాస్ట్ అడిగాడు, 5000 అయింది. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? సింపుల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్. A fruit seller loses 10% by selling oranges 26 for 25 rupees. How many oranges should he sell for 5 rupees to gain 17%? What is the cost price? As usual, 100. Okay. Now, 17% gain. That is, you can see, a fruit seller loses 10% by selling oranges 26 for 25 rupees. What is the selling price of each orange? That is equal to 25 by 26 or not. Suppose that person sells an orange at 25 by 26. What happened? It represents 10% loss. That is equal to 90. Suppose 117. What happened? That's all. ఎందుకు 117 వస్తుంది? 17% ప్రాఫిట్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుంటున్నాం. సో ఏమైంది? 117 by 90 into 25 by 26. ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయడం కష్టం కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాం మనం. సారీ. నౌ 13 2 times, 13 9 times. This is equal to 10 times. This is 2 and this is 5. This is equal to 5 by 4. Now, if you observe, ఇక్కడ మనకు కావాల్సినట్టు how many orange should he sell for 5 rupees to gain 17%? Suppose the selling price of each orange is equal to 5 by 4, that person gets 17%. 5 rupees కి అయితే ఎన్ని వస్తాయి అంటే 5 by 5 by 4 అనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 oranges ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంతే.
ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎక్కడ వర్కింగ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ సొల్యూషన్ మాత్రమే చేస్తున్నాను. మీరు ఏంటంటే అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకోండి, రివైండ్ చేసి మళ్ళీ చూడండి. ఓకేనా? ఎక్కడ కూడా మీకు వర్కింగ్ ఉండట్లేదు, అది మాత్రం జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఫోకస్ చేస్తూ ఆలకిస్తేనే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. A man sells TV set for 6,900, makes a profit of 15%. He sells second TV set at a loss of 10%. On the whole, he neither gains nor losses. Find the cost price of the second TV set. ఇక్కడ చూడండి, ఒక టీవీ సెట్ ని 15% ప్రాఫిట్ కానీ సేల్ చేస్తే, అంటే 6,900 రూపీస్ కానీ సేల్ చేస్తే వాడికి 15% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇంకో టీవీ సెట్ ఏమైంది, 10% లాస్కి సేల్ చేశాడు. ఓవరాల్గా ఏమైంది, నెయిదర్ ప్రాఫిట్ నాట్ లాస్. అంటే ఒక టీవీ సెట్ మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇంకో టీవీ సెట్ మీద లాస్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ ది ఫస్ట్ టీవీ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఆన్ ది సెకండ్ టీవీ సెట్. హియర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫస్ట్ టీవీ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు loss on second TV set. Profit on first TV set is equal to loss on second TV set. That's it. Now, what is the profit? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100. అందులో చేంజ్ ఏమొద్దు అసలు. సి ప్రాఫిట్ 15% 115 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6,900. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ ప్రాఫిట్. 15% is equal to how much? మన కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. సో 15/115 into 690. 5 3 times, 523 times, this is equal to 30 times. So what happened? 900. 15% ఏంటి, ప్రాఫిట్ కదా. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, ప్రాఫిట్ ఆన్ ది ఫస్ట్ టీవీ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఆన్ ది సెకండ్ టీవీ సెట్. లాస్ ఎంత, 10%. అంటే 10% ఆఫ్ ది లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 900. మరి 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దట్ ఇస్ వాట్ వి రిక్వైర్డ్. ఇంటూ 10. అంతే కదా. సో 900 into 10, 9,000 is the correct answer. A shopkeeper sells sugar in such a way that the selling price of 950 grams is that of the cost price of 1 kg. Find his gain percent. General గా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ మైనస్ ఎర్రర్ ఇంటూ 100 అని. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంత, ట్రూ వాల్యూ 1 kg కదా, 50 బై ట్రూ వాల్యూ 1000 minus 50, 950 into 100. This is the formula. 1 time, this is equal to 19 times. So 5 by 19% profit. This is the shortcut. Now, nothing to worry about the formula. Formula లేకుండా చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే, a shopkeeper sells sugar in such a way that selling price of 950 grams is the cost price of 1 kg. CP of 1 gram is equal to 1 rupee. CP of 1000 grams is equal to 1000 rupees. CP of 950 grams is equal to 950 rupees. SP of 950 grams is equal to how much? That is equal to 1000 rupees or not. Okay, the selling price of 950 grams is the same as the cost price of 1 kg. What is the profit? That is equal to 50. Okay, 50 rupees on cost price, 50 by 950 into 100 or not. దీనికే ఈ మెథడ్ నే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ మైనస్ ఎర్రర్ ఇంటూ 100 అంటారు. ఇంతే, షార్ట్ కట్ అంటే ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 by 19% profit. Is it clear? Next one. A manufacturer sells a radio to a retailer at a profit of 10%. The retailer sells it to a customer 891 and thereby makes a profit of 8%. Find the cost price.
A manufacturer sells a radio to a retailer at profit of 10%. The retailer sells it to a customer 891 rupees and they make a profit of 8%. Find the cost price. See, manufacturer price, let us take 100. Retailer price, that is equal to 110. Next, customer price. This is the customer, is not a cost price. Okay, it's customer price. CSTOMER. Customer price. Okay. 8%. 100 ki 8% ante 8. 10 ki 0.8 ante 8.8. 118.8. If the customer price is equal to 891, what is the market price and what is the retailer price? Okay, so this is equal to 891 by 118.8 into 100. This is approximately 7.5. Ante market price, the manufacturer price is equal to 750. My retailer price emotundi 10% on the market price. So 10% on 750, 75. So 750 plus 75, 825 rupees. This is the retailer price. 750 is the manufacturer price. Ante. A man buys 2 cycles, total cost of 900. By selling one cycle at a loss of 9% and the other is profit of 25%, he makes a profit of 900 on the whole transaction. Find the cost price of cycle. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని అంటే యాక్చువల్గా 2 మెథడ్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే 2 cycles కాస్ట్ అంతా 900. ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ సైకిల్. సపోజ్ 1 cycle ఎక్స్ అనుకుంటే ఇంకో సైకిల్ ఏంటి 900 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఒకటి లాస్ ఆఫ్ 20% అంటే ఏంటి అవ్వాలి, మనం 80x/100 అనుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25%. 125 into 900 minus x/100. This is the selling price of one article and this is the selling price of second article. If you add these two, then what is the profit? That is equal to 90. So 990. If you solve this equation, then you will get the value of x. అది మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేను దీన్ని ప్రిఫర్ చేయను, మీకు మెథడ్ చెప్పడం కోసం మాత్రం చేస్తున్నాం. ఎనదర్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే అలిగేషన్స్ ఆఫ్ మిక్సెస్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. చీపర్, డీరర్ అండ్ మీన్ అనే 3 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డీరర్ ఈజ్ లార్జర్ దాన్ మీన్ అండ్ చీపర్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ మీన్. ఇప్పుడు మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ద రేషియో బిట్వీన్ చీపర్ అండ్ డీరర్, డీరర్ మైనస్ మీన్ ఈజ్ టు మీన్ మైనస్ చీపర్. ఇక చూడండి, చీపర్ అంటే ఏంటి మనకి, దట్ ఈస్ లాస్ కదా, సో -20 తీసుకుందాం. ప్రాఫిట్ ఏంటి +25 తీసుకుందాం. మీన్ ఏంటేంటి, ఓవరాల్ మీన్ అంటే 900 రూపీస్కి 90 అంటే 100కి ఎంత అయింది, 10 కదా, అంతే కదా. 900కి 90 పర్ 100కి ఏమవుతుంది, బై 10 డివైడెడ్ బై 10. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడెడ్ బై 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 or not. Now 25 minus 10, that is equal to 15. Next 10 minus of -20, that equal 30. 1:2. అంటే ఈ 900 రూపీస్ని 1:2 రేషియో డివైడ్ చేస్తే 2 cycles కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది. CP1 is equal to 300 and CP2 is equal to 600. దిస్ ఇస్ ద అలిగేషన్ మిక్సెస్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో ఇన్ డెప్త్ ఏంటంటే ఆ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఇందులో ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తాను. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అది ఎలా చేయాలనేది ఒక్కసారి 3 వేరియబుల్స్ చీపర్, డీరర్, మీన్ అనేది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఏ మ్యాన్ బాట్ 2 transistors which cost him 720. He sold one of them at a loss of 15% and other at a gain of 19%. If the selling price of both transistors are same, find the cost price of each. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఆ టెక్నిక్ అప్లై చేయలేం, ఎందుకంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్టికల్స్ సేమ్ అన్నాడు కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం మనం ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్. సపోజ్ ఒకటి ఎక్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇంకోటి ఏంటవుద్ది 720 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఒకటి లాస్ ఆఫ్ 15% అంటే మనకేంటి 85x/100 అనుకుందాం. ఇంకేంటి 119 of 720/x100. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, 2 which cost is 70. He sold one of them at a loss of 15%
and other at a gain of 19%. If the selling price of both transistors are same, find the cost price of each. Gets cancelled. 17 5 times, 17 7 times. 5x is equal to 7 into 720 minus 7x. 12x is equal to 7 into 720. ఇక్కడ ఇదేంటవుతుంది మనకి 6. So x is equal to 420. Okay, so CP1 is equal to 420. What is the CP2? That is equal to 300. That is the answer. A milkman purchases milk at the rate of 12 rupees per liters and then mixes 25% water to it. Find the profit person if he sells the mixer at 15 rupees per liter. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, 12 రూపీస్ పర్ లీటర్కి పర్చేస్ చేశాడు, 25% వాటర్ యాడ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు, దాన్ని 15 రూపీస్ సేల్ చేశాడు. అయితే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటాం. ఇక్కడ వాటర్ అంటే ఏంటి, ఆల్వేస్ 0. ఓకే, ఆడ మినరల్ వాటర్ కలిపడం అవేమి కాదు కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే సిపి ఆఫ్ 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 రూపీస్. CP of 5/4 liters is equal to 12 rupees. ఇది అర్థమైందా? ఎందుకు 5/4? ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేస్తాం. 1 + 25% అంటే 1/4 కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/4. ఇది డైరెక్ట్ గా చేస్తాం. అది క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం స్పీడ్ ఉండండి. ఇప్పుడు ఇదేంటి, వితౌట్ వాటర్. వితౌట్ వాటర్. ఇదేంటి, విత్ వాటర్. ఓకే, నౌ మరి విత్ వాటర్ ఇక్కడ మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత, 15. మరి సిపి ఆఫ్ 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? అంతే కదా, ఆడ సేల్ చేసేది అంత విత్ వాటర్ కదా సేల్ చేశాడు. సో 1/5/4 ఇంటూ 12, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48/5. వాట్ ఈస్ ద ఎస్పి ఆఫ్ 1 లీటర్? That is equal to 15. In this transaction, profit is equal to 15 minus 48/5. This is equal to 27/5. Adana 5 into 15, 75 minus 48, 27/5. Profit is equal to 27/5 when the cost price is equal to 48/5. Okay, what we require per 100? How much? That's what we required. సో ఇది ఎలా చేస్తాం మనం, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100/27/5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 48/5. 100/27/5. ఓకే, సో గెట్స్ క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ 3 9 times. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ వన్, 3 16 times. సో వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ హియర్, 48/5. 27/5 profit on 48/5. Yeah, a small mistake is there. Suppose what we require per 100, how much? So 100/48/5 into 27/5. 5 figures cancel. 4 12 times, 4 25 times, and 3 4 times, 3 9 times. So 225/4 is equal to how much? 425. 6. What is the profit? 46 1/4% profit. That is the answer. Next, a fruit seller bought 80 kgs of apples at 12 rupees 50 paise per kg. He sold 50 kgs at a loss of 10%. At what price per kg should the apples so remaining so as to gain 20% on the whole? First ఏం చేద్దామంటే
CP of 80 kgs is equal to how much? That is equal to 12 rupee 50 pice into 80. So that is equal to how much? 1000 rupees annattu. Required amount anta? Required amount is equal to 1200. Why? Because old transaction 20% profit రావాలి. Okay. Now, ఇక first and 50 kgs. CP of 50 kgs is equal to anta? 12 rupee 50 pice into 50. That is equal to 625. SP of 50 is equal to anta? ఇక్కడ మన 10% loss. 10% loss అంటే 62 rupees 50 paisa na. So this is equal to 5. This is equal to 2. Next, 62. This is equal to 56. Now, ఇక్కడ మన required amount 1200. ఇక్కడ మనకి ఏంది 562 rupees 50 paisa అయింది. ఓకే, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది మనకి? ఎంత కావాలి? దగ్గర 50. Yes. And this is equal to 8, and this is equal to 3, and this is equal to 6. అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్, రిమైనింగ్ యాపిల్స్ అంటే 30 kgs యాపిల్స్ 638 రూపీ 50 పైస్ కన్ సేల్ చేస్తే వాడికి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత? 20%. అది ఓకే, రైట్. 2 bicycles are sold for the same price, gaining 20% on one and losing 20% on the other. Find the cost price of each bicycle if 18 rupees lost in the whole transaction. మీకు ఏం చెప్పాను? సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2 bicycles sold the same price. సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అయినప్పుడు ఒకటి, నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పర్సన్ సేమ్ అయితే ఓవరాల్గా వెడిగా వస్తుంది, లాస్ వస్తుంది. ఎంత లాస్ వస్తుంది? R/10 whole square, 20/10 whole square %. So that is equal to 4% loss. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? ఓవరాల్ 18% లాస్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? ఇక్కడ చూడండి, 4% లాస్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ 100, 18% లాస్ అయితే వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? అంతే. సో ఇంటూ 25 ఇంటూ 25 ఇంటూ 25 ఎంత అయింది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16 అంటే 400, 450. That is the answer. Okay. A man sells an article 5% above the cost price. If he had bought it 5% less and then he paid for it sold 2 rupees less, he would have gained 10%. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే 10% ఎక్స్ట్రాకి సేల్ చేస్తున్నాడు. సపోజ్ ఆడు పర్చేస్ చేయడమే 5% లెస్కి పర్చేస్ చేసి తర్వాత 2 rupees లెస్ కానీ సేల్ చేస్తే 10% గెయిన్ వస్తుంది అంటాడు. ఏమంటాడంటే 5% ఎక్స్ట్రా సేల్ చేస్తాడు. సపోజ్ వాడు పర్చేస్ చేయడమే 5% లెస్కి పర్చేస్ చేసి ముందు ఏదైతే కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుందో దానికంటే 2 rupees తక్కువకి కానీ ఆడు సేల్ చేస్తే ఓవరాల్ 10% ప్రాఫిట్ ఉంది అంటాడు. అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 rupees. అదే కదా. Now, first selling price enta? That is equal to 105. Okay na? ఇక్కడ ఏంటి? sells at 5% above the cost price. What is the ఇది SP1? What is the CP1? Always equal to 100. What is the CP2? 5% less, 95. What is the SP2? 10% gain, and 10% అంటే 9.5. So 95 plus 9.5, so that is equal to 104.5. The difference between these two, 105 and 104.5, that is equal to 0.5. Now, if the difference is equal to 0.5, then the cost price is equal to 100. But according to this case, what is the difference? 2. How much? So this is equal to into 4. And this is equal to into 4. So what is the answer? 400, which is required answer. Next one. A shopkeeper allows 10% discount on his article. What price must he mark an article which cost him 750 to make a profit of 20%? What 10% discount ఇస్తున్నాడు. అయితే వాడు ఏంటంటున్నాడు? 750 రూపీస్ కాస్ట్ అయితే
20% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత మార్క్ చేయాలి? ఆడు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. డిస్కౌంట్ ఎలాగిస్తాడు? మార్కెట్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కదా! వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఎంత మార్క్ చేయాలి? ఎంఆర్‌పి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సపోజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుందాం. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? 10% డిస్కౌంట్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. మరి కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత? 20% ప్రాఫిట్ రావాలి. ఇది ఆల్రెడీ మనం పర్సెంటేజెస్‌లో చేసాం. ఓకే. సపోజ్ ఇది 100 అయితే ఇక్కడ మనకి ఎంత మన ప్రాఫిట్ 120 సిపి ఎస్పి. బట్ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 90 ఉంది. మరి వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? 90 by 120 into 100. This is 3, this is 4, this is 25, this is 75. So cost price is equal to 75. If the cost price is equal to 75, suppose that person marks that goods at 100 and gives a discount of 10%, he gets a profit of 20%. But what is the cost price? 750. అయితే మార్క్ ప్రైస్ ఎంత? ఇదెంత మనది? ఇంటూ 10. మరి ఇక్కడ ఏంటి అవ్వాలి? ఇంటూ 10. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1000 రూపీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్? నెక్స్ట్, a man marks his goods at a price that would give him 20% discount. He sells 3/5 of the goods at a market price and sells the remaining at 20% discount. Find his gain percent. ఇది కొంచెం లెంత్ అంతే. A man marks his goods at the price would give him 20% discount. Okay. He sells 3/5 of the goods at market price. Suppose market price is equal to 100 అనుకుందాం. ఓకే, టోటల్ SP1 అంటే 3/5 of the goods అంటే ఏంటి? 3/5 of the goods అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి? 100 into 3/5 అంతే మనకి 20. దట్ ఈక్వల్ 60. ఈ 60 ఆర్టికల్స్ అండ్ 20% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు. ఓకేనా? అంటే ఎంత అయింది మనకి? ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద 20%? 10% ఈక్వల్ 6. దట్ ఈక్వల్ టు 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72. SP2 ఏం చేశాడు? 20% డిస్కౌంట్కి ఇచ్చాడు. అంటే SP2 ఏమవుతుంది మనకి? 40 minus 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 32. టోటల్ ఎంత అయింది? 104. ఫైండ్ హిస్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఆన్ ది హోల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ 100, ఇది ఓవరాల్గా ఎంత వచ్చి 104. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? ప్రాఫిట్ 4% ప్రాఫిట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంతే. In order to maintain the price line, a trader also discount of 10% market price on the goods shop. However, it still makes a gross profit of 17%. Find the profit person who had sold goods at the market price. అదేమంటాడంటే 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 17% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? అంతే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇదంతా డేటా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఏం అవసరం లేదు. ఆడు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 17% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ప్రాఫిట్ ఎంత? మార్కెట్ ప్రైస్ 100, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఎంత మనకి? 70% కదా. కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 117. అంతేగా 17% ప్రాఫిట్ కాబట్టి. సో 90 అయితే హౌ మచ్? 90 by 117 into 100. This is the 10 times. This is the how much? 13 times. So this is equal to 1000 by 13. If the cost price is equal to 1000 by 13, if that person marks their goods at 100 rupees and gives a discount of 10%, then he make a profit of 17%. But suppose he didn't allow the discount, అంటే ఏంటి అవ్వాలి? So what is the profit? Another 2, that is equal to 100 minus 1000 by 13. That is equal to 300 by 13 or not? Now, this is the profit too. When if that person didn't allow the discount. So cost price is equal to 1000 by 13 అయితే profit ఎంత వచ్చింది? 300 by 13.
సపోజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అయితే ఎందుకు 100? మనం ఇప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ కానీ ఏదైతే ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ లాస్ పర్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? కాస్ట్ ప్రైస్ మీద. సో దిస్ ఇస్ 100 by 1000 by 13 into 13 into 300 by 13. That's cancel. So 30% profit. అంటే వాడు 10% డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తే 17% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఆడు డిస్కౌంట్ అలౌ చేయకపోతే 30% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అది వాడు కావాల్సింది. నెక్స్ట్, a wholesaler allows a discount of 20% on the list price to a retailer. The retailer sells at 5% discount on the list price. If the customer paid 114 rupees on article, what profit does the retailer make? Find also retailer profit percentage on his cost. చూడండి, a wholesaler allows a discount of 20% on the list price to a retailer. ఇక్కడ చూడండి, హోల్సేలర్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 100 అనుకుందాం. రిటైలర్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 80 అన్నట్టు. రిటైలర్ 5% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. కస్టమర్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? 5% డిస్కౌంట్ ఆన్ హోల్సేలర్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 95 అన్నట్టు. హోల్సేలర్ ప్రైస్ 90 అనుకో. ఇప్పుడు ఏంటంటే హోల్సేలర్ అలౌస్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 20% ఆన్ ది ప్రైస్. దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ప్రైస్ టు ఏ రిటైలర్ 20. రిటైలర్ కస్టమర్ ఏం చేశాడు? ఈ హోల్సేలర్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద 5% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, అంటే 95. ఇఫ్ ఏ కస్టమర్ పెయిడ్ 114 రూపీస్, వాట్ ప్రాఫిట్ డస్ ద రిటైలర్ మేక్? అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, అసలు ఇక్కడ 114 రూపీస్ అయితే లిస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, వాడికి ఎంత వచ్చింది అది. సో ఇక్కడ ఎంతకు వచ్చిందని అడిగితే తెలిసిపోతుంది కదా, ఇదే కదా మన ప్రాఫిట్ అంతా కూడాను. ఓకే, సో ఈ ఈ ఒక్క పార్ట్ మనకి క్యాలిక్యులేట్ సరిపోతుంది. సో 114/95 ఇంటూ 100, సారీ ఇంటూ 80. ఎందుకంటే మనకి లిస్ట్ ప్రైస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. మనం ఏది కావాలంటే అది మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అన్ని చేయొద్దు. ఓకే, సో ఇంటూ 80. This is 16, this is the 19, and this is the 6. So this is equal to 96. ఇక చూడండి, రిటైలర్ 80 రూపీస్ పర్చేస్ చేస్తే సేల్ చేసింది 96 రూపీస్ సేల్ చేశాడు. అంటే ప్రాఫిట్ అయితే 96 minus 80, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16 రూపీస్. బట్ ఫైండ్ ఆల్సో రిటైలర్ పర్సంటేజ్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, పర్ 80కి 16 వచ్చింది, 100కి హౌ మచ్? సో ఎంత పర్సంటేజ్? ఇక్కడ ఏంటి మనకి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడెడ్ బై 5, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డివైడెడ్ బై 5. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20%. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్.